If anyone get left to join, if your friends, please tell to join as soon as possible. So first tell me what you know about PLC. First discuss the PLC, then we have jumped in that later on part, the SCADA. What is SCADA? So tell me what you know about PLC. Anyone have any knowledge about PLC? What we about to study or what we about to get trained in this session? You all know English, or do I communicate through another other language, Hindi and Bengali? All of you comfortable with English? শায়ন, সুজয়, দেখো তোমরা সবাই আহ, কিসে কিসে ক্লাস করতে যাও সেটা বলো আগে। English is okay to all of you. You can text also. Yes, sir. Comfortable in any language. Okay. So if you have any problem, you can ask with any English or Hindi. I can deliver with that language particular. So tell me, what do you know about PLC? What we have to see in this session? What is PLC? Anyone? So PLC means programmable logic controller. So what is programmable logic controller? So with the help of computer or desktop, we can control our industrial appliances. Okay. So let's start. And this is long, means this is very much long classes we have here. 10:30 to 1 and 2:32 to 4:30. So I uh, request all of you listen me very much uh, concentratedly. Okay, so you can understand. I am going to explain every features of the PLC and every detailing I am going to explain, but it required what it required much more concentration. Otherwise, you get you feel bored. Okay, so first discuss that PLC. So PLC, as you tell that it is what it is, programmable logic controller. And what is programmable logic controller? First, leave it that concept and discuss with later one. But why do you use that PLC? PLC. PLC is what? PLC. You can say this is one type of hardware machine, electrical hardware machine. All of you from electrical department or any department, all of you are from electrical engineering background. Yes, sir. Okay, so here we have to discuss about one type of machine, electrical machine. Okay, that machine called programmable logic controller. As we say, this is the short form as a PLC. So first we have to understand why we have this type of machine. Why we are using this type of machine. Okay, so we are using this type of machine, PLC machine, in industrial automation purpose. Here we see this title as industrial automation purpose. PLC and SCADA, whatever we have to discuss here, this is our industrial automation. You can say one type of sector where we use that PLC and SCADA. So why do we use in the industrial automation? So first discuss what is industrial automation. So here we have two names. One is industry and one is automation. First
tell me what is the industry. What uh, suppose I am telling you that I have one type of industry. So by the meaning of that industry, what we do understand that what do you mean by industry? ইন্ডাস্ট্রি বলতে তোমরা কি বোঝো? ইন্ডাস্ট্রি কি জিনিস, কি করে? নর্মালি যেটা আমরা বুঝি সেটাতে কলকারখানাকে আমরা বুঝি। Industry mainly the manufacturing plant. Okay. So industry is what? Industry is where we can manufacture or create anything. Okay. So we have different type of industry. They can produce some thing. They create something where one type of based on one type of industry. Okay. So suppose film industry produced what? Produced films. They make films. So we have to have that other sector of that kinds of industry. But here we have discussed the PLC about what type of industry? Goods. Okay. So industry what? তোমরা যেরকম করে বললে যে ইন্ডাস্ট্রি কি, ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আমরা যেখানে কিছু জিনিসকে ক্রিয়েট করি। এবার কলকারখানা যেরকম বললে, so in that industry if you want to create something, any kinds of creation, okay, so how that creation can be done? First we have to discuss about that. Suppose we have, suppose I am or we are all from owner of a one type of tire company. Okay, we sell the tire in market, any type of two-wheeler, three, four-wheeler, or any type of shapes. We provide the tire in the market. Okay, so if we have that, I am the owner of that company, so we have to produce that tire. So we have our factory. In that factory, we have to create that tire. So how? So we আমার কাছে কি থাকবে? We have our raw material. We have to collect the raw material or create the raw material, or from that raw material, I have to process that structure of the wheel, and I have to cut some kinds of diameter section and then create that. From that raw material, I have to maintain the step by step process, and I'm actually creating that tire. If I creating the tire and that from raw material to step by step, if I control all the process, how they have to cut and how they have to build that roundical section, what is the cross section of that. So if you going to provide all the controlling of that type of producing of the tire from raw material to actual product, I have to go through all the process. Okay, and if আমি যদি আগে বলি এই প্রসেস গুলোকে কন্ট্রোল করবে কে, how that process can be controlled? So here we have to imply our automation, because of what technology is upgrading there. So we are now in a very much faster, we have to produce the uh, whatever we have to create, we have to very much actually creating that concept is very much, we have to increase our efficiency in our creation. Product efficiency must be very much high nowadays. Okay, so I have to creating all that process through automation. Before we doesn't have the automation, all that system, that processing system can be controlled through manually, but here we introduce one type of automation. Okay, so what is automation? First tell me. Industry, we understand that what we Automation mainly, sir, the automatically control all the devices. so all the devices means whatever we have to control, whatever we have to produce or creating there in our based on industry.
So we have to control all the process automatically. So, and how we can control? So basic electrical device they provide as a PLC machine, programmable logic controller, and how that PLC machine can be controlled, that kinds of automation system. We have to understand that. Okay. So before we have to understand that, we have to uh, see one type of automation in our industry. So in the next slide, পরের স্লাইডে আমি কি করছি ডিসক্রাইব করছি one type of automation in the industry. So look very much careful. Here is what? Here is one type of factory, and in this factory, the product is our Pepsi bottle. And in this section, whatever we gonna see in this section, we see this section as a suppose we see here uh, they get filled first, that all the empty bottle automatically get filled first, then capped. Okay. And by doing this process, by controlling this process, they use PLC machine. Okay. So first understand how that automation can be controlled, and then we have to discuss about why this is this machine called programmable logic controller. Okay. So first see one type of automation. Here we mm, have to see one type of automation as a Pepsi bottle get filled and capped automatically. Do you all understand Bengali? বাংলা সবাই বোঝো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ Yes, sir. ওকে। তো বাংলা ইউজ করে বলবো যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, ইংলিশও কন্টিনিউ করব। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। Okay, so what we are seeing here, we are actually seeing that conveyor belt is moving there, and how that conveyor belt get moved. So they installed one type of motors. Okay, so with the help of the motor, that conveyor belt is moving, and on that conveyor belt we have our empty bottle, and all the empty bottle goes to the filling section. And how they fill that, first understand, and then cap. Okay, all the process is doing automation. They using the automation, but all all the process is actually doing by machine. That not correct. We have the observer, so he have the capability to change the input. Okay, this is called HMI system, human machine interface. From that they give input to change. Suppose he need to slow down that speed, so he can control. So look carefully. uh, all the empty bottle goes to the filling section, and filling section have the roundical process. Okay, coming back again, uh, they get attached with the filling section, and within one rotation they get filled, and they goes to the capping section. Capping section means one type of lever is there. Okay, lever get up and down, and they get capped. So see this process. So this is what, this is our uh, this is what, this is our conveyor belt, and this is what, this is the container. We, in this container we have our liquid, and in the outside of that container they have uh, multiple number of filling section, and they get rotate the this filling section. So all the bottle gets to attach this filling section, and within they set the pressure as like that, within one rotation they get filled. Okay, and then this empty bottle goes to the capping section, and then they get capped.
capping section means one type of lever get up and down to attach that cap. Okay, so this is the controlling system. From this, you can control the valve, you can control the conveyor, you can control the pressure also. Okay, you get that process? All of you দেখো বুঝতে পেরেছো তো কি হচ্ছে এখানে? বেসিক্যালি আমরা কি করছি, বেসিক্যালি আমরা এখানে অটোমেটিক্যালি ক্যাপিং মানে ফিলিং করছি ফার্স্ট, এবং ফিলিং প্রসেসটা রাউন্ডিক্যালি হচ্ছে, দেন ক্যাপ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখো এখানে বুঝতে অসুবিধা নেই তো কারো? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস প্রসেস thoroughly? Yes, sir. Okay, হ্যাঁ স্যার। so then that all the bottle goes to into the packaging section. That next they get filled and capped. And if I creating same process by manually, that product efficiency is not very much whatever we have now. মানে কি, আমি যদি সেম প্রসেসকে যদি এবার ধরো মেশিনের সাহায্যে অটোমেটিক্যালি না করে আমি যদি ম্যানুয়ালি করতাম, তাহলে কি এতটা, ধরো এখানে ধরো 5 মিনিটে 1000খানা বোতল ভরে দিচ্ছে বা 500খানা বোতল ভরে দিচ্ছে, তুমি সেই 500খানা বোতল 5 মিনিটে ভরতে পারতে ম্যানুয়ালি করে? না। সো উই নিড অটোমেশন টু gain our product efficiency, whatever I required there. So all the bottle then goes to the cafe packaging. They get contained and then they get distributed through vehicle in our shops. Okay, what is this? This is actually okay, wait 1 second. I have to attend one class, one call. Okay, wait 1 minute. Okay, so this is what they get checked, all the level get fill up correctly or not. Okay, for level checkup. Or if there is a ধরো কোনো বোতল ক্র্যাক হয়ে গেছে, সো ওখান থেকে আবার তুলে নিয়ে আবার পাঠিয়ে দিতে পারে। And then content, they get all that go through that content, and containing can be through automatically. Suppose there is a robotic arm is there to carry some suppose 10
10 amount of bottle get contained through one container. So all this process to automatically we can manage that system. So whatever we discussed here, now we have to understand uh, behind this automation. We know that one machine we install there, this machine called PLC, programmable logic controller. And whenever this is called programmable logic controller, so this is what this is. If we have that machine as a programmable logic controller, this is the behind the reason we can use that machine to maintain this type of automation, whatever automation we require in the industrial waste system to control all the process. Okay, so why we are calling it as a programmable logic controller, we have to understand this. ফার্স্টে আমাকে কি বুঝতে হবে কেন একে প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার বলছে। সো হাউ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, কিভাবে আমরা বুঝবো, টু এক্সপ্লেনিং হোয়াট এভার উই সি, to explaining whatever the automation system we saw. So we provide one type of layout diagram of previous slide. So what is this? This is the motor we fixed there. This is the conveyor belt. On that conveyor belt we have our empty bottle, and this is the one filling section. And by opening this valve and closing this valve, we can fill this. বুঝতে পারলে? Now to understand the PLC, why this is called programmable logic controller, so we have to understand the automation, whatever automation they get controlled by programmable logic controller. So first discuss the automation process one by one, step by step. So first tell me how I can start this automation. কিভাবে আমরা স্টার্ট করবো এটাকে, কোথা থেকে শুরু করবো, ফার্স্ট কি করতে হবে? মোটর থেকে কনভেয়ার বেল্ট। So we have to start the motor. What is motor? Motor কি করে বলো? Motor is an electrical device that convert electrical device to mechanical device. Energy or support. Electrical Electrical energy, energy to mechanical energy. mechanical energy. So they get the one rotor part. So that rotor part is attached to that conveyor belt. So conveyor is actually moving there. So how we can start that motor? By providing the electricity. So that supply has required there. So I have to uh, suppose they have installed one type of push button. Actually all type of switching actually they use in that industry. We all uh, actually saw there they used as a push button. Why they use push button later on we can discuss, but suppose they have one type of switching. So if this switch get pressed, as suppose I tell you that this switch is actually as a push button, so that motor gets start there. If the motor gets start, conveyor belt is moving. So one by one empty bottle goes to the filling section. So tell me what we have to control next. Next process is what? So to control the filling station so it can fill the bottles properly. So how? There will be some sensor like IR sensor or ultrasonic sensor which will detect the bottle if it's empty or not, and then it will pour the drink onto the bottle. Okay, so this is depend upon if I install the sensor. Suppose whatever you say there that you require sensor, why they require sensor, it is depend upon how I use this filling section. Suppose this is our fixed filling section, stationary filling section, then I require sensor. Understood? Why? Because if there is a fixed filling section, if there is a fixed filling section, if there is a if there is a fixed filling section, uh, fixed filling section means stationary filling section. So conveyor belt is moving there. If conveyor belt is moving there, so we how we can get pour this
empty bottle in one section. This is moving and this object is fixed. So we need to stop that motor. How we need to stop? To understand, first empty bottle comes in the filling section. So how we can understand? By installing one type of sensor to get sensed that object, that this is at our filling section. Understood? এবার বুঝতে পারলে সবাই? সেন্সরের দরকার কখন হচ্ছে? সেন্সরের দরকার হচ্ছে আমাকে বোঝানোর জন্য যে ফিলিং সেকশনটা এখানে মানে এমটি বোতলটা ফিলিং সেকশন নিচে চলে এসছে। কখন? যখন এটা ফিক্স থাকবে। এবার ফিক্স থাকলে কি হলো? ফিক্স থাকলে তো এটা যদি মুভ করে আমি ভরবো কিরকম করে? তার জন্য আমাকে সেন্সরের দরকার পড়ছে। We doesn't have the sensor in our previous slide. Whatever slide we saw in a video, আমরা যেটা ভিডিও দেখলাম সেখানে কি কোনো সেন্সর ইনস্টল ছিল? না। কেন ইনস্টল ছিল না? বলতে পারো কেউ? কোনো সেন্সর ইনস্টল ছিল না ওখানে। কেউ বলতে পারে কেন সেন্সর ইনস্টল ছিল না ওখানে? স্যার ফিলিং স্টেশনটাই ডাইনামিক ছিল বলে। Yeah, so we doesn't require to stop the motor there. If suppose we have the filling section stationary, then we require that sensor. Why? Because we have to stop that machine to get filled in this section. Okay, if I get stopped and then again start, we actually waste our time. So they provide that mechanism continuously. In our previous video, যে ভিডিওটা আমরা দেখে দিলাম সেখানে কি কোথাও মোটর থামছিল? দেখেছিলাম কোথাও কোনো মোটর থামছিল ওখানে? If there are any kinds of stoppage in uh, filling that kinds of bottle, we saw that kinds of stoppage of the motor? No. Why not? Because they hamper the product efficiency. Okay, so suppose here I have the fixed filling section. If I have the fixed filling section, then you tell me that we have to install the sensor. If I install the sensor, so sensor gets sensed. After the sensor gets sensed, motor have to be stopped. Then tell me the next process. Tell me the next process. Next process কি করব সেটা বলো? After filling, we have to seal the bottle. Like there will be a machine which will No, put on the cap. Suppose wait, I start the motor. Yes. Conveyor belt is moving there. First bottle comes at the filling section. They get sensed to the sensor. Motor gets stopped. After that, After that, when it will be filled up, then again the sensor no, will no. send the How signal we to can the fill the motor. bottle? So we have to control that valve. Oh, okay, okay. So Yeah, there will be a latch or a valve kind of thing which will be controlled by the sensor. yeah. There will also be a small motor to control the latch for opening it and So closing it. suppose next process is what? Next process we have to open this valve. So after opening this valve, suppose after this get opened, after stop this motor. Okay. So after opening this valve, we have set the pressure, and suppose in between 5 seconds they get filled. Whatever amount is required there, they get filled. So I have to close the valve again. How? So here, suppose I need that mechanism can control different differently, but suppose we have one type of timer. Okay, if that timer have that 5 second get finished, so it close this valve again. Okay, how? I am telling it later on. We can control this system differently, and that mechanism, we have to understand the mechanism of this, how we can control this valve. So actually, after stoppage the motor, valve have to be open, and whatever time is required to fill, after that time get over, valve get closed. If valve get closed, then automatically motor have start again to bring the next bottle.
Okay, so all this automation, whatever I describe step by step, all this process controlled by what? Controlled by programmable logic controller. So now explain that device. So if we have our PLC machine as a programmable logic controller, so what is that? That is controller. Why this is called controller? Because they have the power over to control that one type of automation system. Here we use one type of automation system as a filling this bottle. Here I use the filling section only. Then next process get capped. Okay, so why this is called controller? কেন controller বলছি কেন না? এটা কি করে? এটা অটোমেশনকে কন্ট্রোল করে। যেটা বুঝলাম আমরা। Where we are now, we see that we can control through that PLC machine. So this is what, this is the controller. If I uh, uh, I have to understand that controller, so where they get controlled, where they get controlled, so that automation system have to be controlled, but uh, they get control over what? They get control over the output system or whatever machine we imply there to actually act or complete that automation system. They get controlled over that type of machine, whatever machine we have here or whatever output we have here to get satisfied that automation. So actually this controller can control the automation actually, but how this controller get control that automation? By controlling that type of machine, whatever machine we have here. So whatever output or machine or loads you can say. Okay, so here they can control over motor and valve. দেখো বুঝতে পারলে, অটোমেশনকে কন্ট্রোল করছে তো বলতে পারছি ঠিক আছে, কিন্তু কোথায় কন্ট্রোল করছে অ্যাকচুয়ালি? অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল করছে ডিভাইস গুলো ওয়ার্কটাকে স্যাটিসফাই করছে। বুঝতে পারলে? এবার এখানে আমাদের কি কি ডিভাইস আছে? এখানে we need to control over motor, because after we can start it manually, but after bottle gets sensed, if they get stopped and after get that pouring process get finished, you need to start that motor. So who is responsible to start that motor? I saw that they get filled, then I again start that motor? No, automatically. So who give the power that motor to understand that here bottle get filled? Controller. PLC will give the signal to motor. Yeah, so that's why this is controller. How that that process get understand that after stop I have to open this valve, because this can be controlled through that type of controller. So that is the meaning actually. That is how we can describe this PLC, programmable logic controller, as a one type of controller, because they have the power to control. And how? Then comes up how they control. So they require one type of logic. So first, দেখো বুঝতে পেরেছো কন্ট্রোলার কেন বলা হয়? কেননা কন্ট্রোল করছে, কাকে কন্ট্রোল করছে? সিম্পলি যদি বলি আউটপুটকে কন্ট্রোল করছে, ব্যাস। এবার আউটপুট কোনগুলো? যেগুলো যার থ্রু দিয়ে আমি প্রসেসটাকে কন্ট্রোল করছি। ওকে, এবার কিভাবে কন্ট্রোল করছি সেটাকে বুঝতে হবে। তো আসবে একটা লজিক, কেন লজিক কন্ট্রোলার বলা হচ্ছে। So if I discussed what is logic, logic is actually step by step sequence. লজিকটা কি এখানে? Step by step sequence. Actually we have to control through what? We have our one type of sequence there. Sir, what is the conveyor belt? Array, conveyor belt is what? Conveyor belt is actually they get attached through the motor, and conveyor belt is actually get rotate there. দেখো যে বলছো কনভেয়ার বেল্ট কি, দাঁড়াও দেখি।
কে বললে কনভেয়ার বেল্ট? নিলয় নিলয়, আরে কনভেয়ার বেল্ট আর কিছুই না গো। কনভেয়ার বেল্ট হচ্ছে এখানে মুভ করছে জাস্ট। এবার মুভ করছে কার সাহায্যে? মোটরের সাহায্যে। এবার মুভ কেন করছে? এই যে আমি এক একটা বোতলকে পাঠাচ্ছি এখানে অটোমেটিক্যালি ভরার জন্য, বুঝতে পেরেছো? Okay, so what is the logic? Logic is actually the sequential step we have to control. So here logic is what? First get motor get start, then get sensed. After get sensed, motor have to be stopped. After motor gets stopped, valve have to be open. So they have the time period. Within that time period, they get filled and they that valve get closed. After valve get closed, motor have to be start. So they follow step by step sequence. That type of sequence called one type of logic, and that logic can be programmable. Why this is called programmable? Because whatever automation we require there for our industrial process controlling system, so we can build that logic through programming. Okay, so we have to understand what is actually programming and how this programming can be control that machine. If I install that uh, programming in the machine, so then machine can control all the process. What is logic? Step by step sequence. As for logic, we have to build the programming. So that is how this is called programmable logic. Why this is called programmable? Because we can create. What is our target of creating the programming? How will we build that logic? Targeting to what type of automation we can control. Suppose আরেকটা এক্সাম্পল দিই, তোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সাম্পল ছেড়ে দাও, ঠিক আছে? ধরো চার মাথার মোড়, চার মাথার মোড়ে আমি কি করব? আমি ট্রাফিক কন্ট্রোলকে কন্ট্রোল করব। সো দে হ্যাভ দ্য আউটপুট অ্যাজ এ সিগন্যাল। সো in which type of signal get on for one type of road, so how they fixed, so they get programmed. কিভাবে বলবে যে ওই রাস্তার জন্য কতক্ষণ ধরে অন থাকবে গ্রিন সিগন্যাল, অন্য রাস্তার জন্য অফ থাকবে? সো এই সিকোয়েন্সটা কিভাবে মেনটেন করবে, আর রিপিটেডলি সিকোয়েন্স কিভাবে মেনটেন করবে? থ্রু প্রোগ্রামেবল লজিক। And what is programmable logic actually? How we can build? So we have to understand the architecture of PLC. Okay, why this is called programmable logic? I described that because we have one type of programming kinds of thing we have to build as per whatever the required logic. What is logic? As per whatever the automation need to be controlled, the sequential step. So that this is how that programmable logic is explained. And what is programmable logic? You have to understand through architecture. বুঝলে? যতদূর বলা হলো প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার। এবার প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার কেন? কেননা আমরা কি ইউজ করছি? আমরা একটা কন্ট্রোলারকে ইউজ করছি যাকে একটা লজিককে মেনটেন করে ফলো করবে। এবার লজিকটাকে আমি কিভাবে বলবো, কিভাবে বোঝাবো যে এই মোটরটাকে কন্ট্রোল করো? আগে স্টার্ট করার পরে সেন্সার সেন্স করলে মোটরটাকে থেমে যাওয়ার পরে ভাল্বটাকে ওপেন করবে। এই লজিকটাকে কিরকম করে কন্ট্রোলারটা কিভাবে বুঝবে? একটা প্রোগ্রামেবল লজিকের সঙ্গে। প্রোগ্রামেবলটা কে ক্রিয়েট করবে? প্রোগ্রামেবল কেন? কেন হচ্ছে আমরা ক্রিয়েট করি বলে। আমাদের যেরকম অটোমেশন সেরকম রিকোয়ারমেন্টে আমরা কি করব? প্রোগ্রামিং করব। প্রোগ্রামিং কোথায় করব, কিভাবে করব, কি লজিকে করব, প্রোগ্রামিংটা কি জিনিস সেটাকে বুঝতে গেলে we have to understand the architecture. What is architecture actually? Whatever the learning, suppose সবাইকে বলে দিই, যে কোনো এক টেকনোলজিতে একটা আর্কিটেকচার থাকে। আর্কিটেকচার মানে হচ্ছে হাউ দ্যাট সিস্টেম উইল ওয়ার্ক। ওকে, so that type of architecture we have to understand first. But before that, tell me, if you understand this word programmable logic controller, do you understand it? Do you all understand it? দেখো সবাই বুঝতে পেরেছো তো? সবাইকে বুঝতে হবে, এরকম নয় যে
কেননা এটা হচ্ছে একটা লেন্দি ক্লাস। তো যেখানে যে যার বুঝতে অসুবিধা করবে কমিউনিকেট করবে, আনমিউট করে কমিউনিকেট করবে, তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে। দেখো সবাই বুঝতে পেরেছো তো? Yes, sir. আর হেজিটেট করবে না, কেননা এটা তো অনলাইন ক্লাস, তোমাদের তো আমি দেখতেও পাচ্ছি না, তো বুঝতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারছো কি পারছো না। তো কমিউনিকেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ইন আওয়ার অনলাইন সেশন। দেখো সবাই বুঝতে পেরেছো তো? তো চলে যায় Yes, আর্কিটেকচারে। sir. ইয়া টেল। হ্যালো, হ্যাঁ বলছিলাম যে কুন্তল বলো। ক্লাসে কি রেকর্ডিং পাওয়া বলো। যাবে পরে? How we can share that recording I can describe in the class. আমরা একটা নোটিশ বোর্ড ফলো করব। We can follow. I have to create the notice board. In that class I can create it. Suppose uh, suppose suppose this type. So all the information is there. I doesn't share the recorded link separately in the WhatsApp group. Why? Because this is very much get clumsy. Suppose you doesn't uh, join. Suppose next day another student get joined. So what they found previous class recording in this doc file. This doc file called notice board, and notice board have all type of information. Whatever file we required there, suppose project, we have to build one type of project later on. So how that project documentation can be done, all that thing get attached in that doc file, and in that doc file I will share that recorded link. You can open this doc file and use this doc file link, and whatever software I require to install in your device to understand the programmable logic. So all the software link, download link is there also, and content also be there. Understand? I will share that doc file in the group, and I will attach that doc file in group description. Before I have to create it, I will create in the class. দেখো কুন্তল বুঝতে পারলে? Yes, sir. Okay, so let's jump into the later one. I can create and share the next one. ধরো কি বলছো দেখে নি। Sir, is PLC and CNC are same kinds of system? No. No. CNC also get programmed by CNC is actually what? CNC is actually a mechanical machine to cut something, or to create something. Something means actually whatever cutting object you can define. Suppose one type of cutting section you need to cut down. So how they need to cut and creating that type of section you can call through you can control through CNC machine. But PLC is not about CNC machine. Actually PLC is what? PLC is one type of controller. They can control all the process. Through that PLC I can cut down anything. But CNC is actually সিএনসি একটা হচ্ছে মেকানিক্যাল মেশিন, যেটা হচ্ছে লেদ মেশিন যেরকম থাকে না ম্যানুয়ালি কাট করার জন্য, সিএনসি সাহায্যে তুমি কাটিং অবজেক্টকে ডিফাইন করতে পারো। বুঝতে পারলে?
আমরা পিএলসি থ্রু দিয়ে অটোমেশনে কন্ট্রোল করব। এবার কোথায় কন্ট্রোল করব? ইন্ডাস্ট্রি বেস সে অটোমেশনে ইনভলভ থাকে। এবার যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি বেস অটোমেশন ইনভলভ থাকে, এটা শেখাটা জরুরি কেন? কেননা এটাও একটা অটোমেশন ফিল্ডে তোমার কেরিয়ারকে বিল্ড করে। শুধুই যে কোর কোম্পানিতে জয়েন করবো এরকম না ভেবে, তুমি যদি এখন হচ্ছে অটোমেশন সিস্টেম চলে এসেছে, তো যেই কোম্পানিতে যাবে সব কোম্পানিতে তুমি পিএলসি পাবে। এবার পিএলসি যদি জানো, তোমার একটা ভাস্ট অপরচুনিটি খুলে গেল কেরিয়ারের দিকে, যেই সেকশনটা আমরা আদৌ জানি না। আমরা খালি ভাবি কোর কোম্পানি কোর কোম্পানি। পিএলসি তে চাকরি করে তুমি মানে পিএলসির সাহায্যে যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকে যেতে পারো, you can build your career and you can go in the foreign country also and you can make money. So now look, the actually architecture. So what so we have the PLC machine, and whatever the PLC machine we discuss in here, we discuss as a Siemens PLC. Okay, Siemens have a different company. Suppose Honeywell, Rockwell, ABB, Mitsubishi, Delta. Okay, so Siemens, we are all familiar with the Siemens. Siemens is what? Can you tell me? Siemens কি? Siemens একটা কোম্পানি, এবার কি প্রোভাইড করে ওরা? কি বলতে পারবে? PLC, they have the another venture as a PLC. But Siemens এর কি খালি PLC পাওয়া যায়? না, PLC Siemens এর different কম্পোনেন্ট পাওয়া যায়, ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট। দেখবে কন্ডাক্টর পাবে, তোমার মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার পাবে। So they provide the electrical component. Yeah, switch gear. Okay, so in that, এখন তাহলে বলো। স্যার বলছি আরসিসিবি বা প্যানেল কি এরা সাপ্লাই করে? হ্যাঁ, এরা প্যানেলও সাপ্লাই করে। প্যানেলের সাপ্লাইয়ের জন্য সিমেন্স এর কাছে যেতে হবে না। প্যানেলের সাপ্লাইয়ের জন্য তুমি ধরো তুমি একটা মেশিন কিনবে, তো ওরা প্যানেল দিয়েই পাঠাবে, প্যানেলের সাথে অ্যাডজাস্ট করে পাঠাবে। আচ্ছা আচ্ছা। মেশিন বলতে কি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে হবে, তো তার জন্য আর্কিটেকচারটা বোঝা জরুরি। এবার আর্কিটেকচার বোঝার জন্য একটা তো কারোর কাছে কোনো একটা মেশিনকে দেখতে হবে। তো আমরা ডিসকাস করছি এখানে, we now discuss the Siemens PLC. Now that whatever the Siemens PLC called as S7300, and if I know this is S7300, so what is S7300? S7300 actually a model number. যেমন রেডমি different model number, এখানেও তেমনি বেস মডেল নাম্বারকে ডেসক্রাইব করছি আমি, S7300. And what we are see here, we see one type of section called module. Combined all these module, we have our PLC. So what are the module? One type of section. So first discuss about all one by one this section. আমাদের প্রথমে জানতে হবে এই মডিউলগুলো কি। এই যেগুলো মডিউলগুলো দেখছি সেগুলো এখানে আছে Siemens PLC, বুঝতে পারলে? So we have one by one module. So first discuss the module, how it is work. So this is our PLC, one type of base PLC architecture. So we have to focus about, we have to give our focus into first input module and output module. বুঝলে কোথায় ফোকাস দিতে হবে? প্রথমে ফোকাস করতে হবে ইনপুট মডিউল আর আউটপুট মডিউলে। এবার ইনপুট মডিউল আর আউটপুট মডিউল কি সেটাকে বুঝতে হবে। If we have our input module and output module, so we have to understand this, how this is work. So what is input module actually? What is output module actually? They get connection through whatever input device we have in our system. Input module get connected to that input device, and whatever device we need to control, PLC as a controller, so we need to control the output or machine. That machine supply can be connected through output module.
And in the input module, in the output module, we have what? We have the port, connection port. বুঝলে কি বললাম? আস্তে আস্তে বলছি, সবাই বোঝার জন্যই বলছি যে ইনপুট মডেল আর আউটপুট মডেল কি? ইনপুট মডেল হচ্ছে একটা কানেকশন পোর্ট সিস্টেম, একটা আউটপুট মডেল একটা কানেকশন পোর্ট সিস্টেম। কার সাহায্যে কানেকশন নেব? হোয়াট এভার ইনপুট উই হ্যাভ আওয়ার সিস্টেম। এবার ইনপুট গুলো কি? সুইচেস, সেন্সর। আউটপুট গুলো কি? যেইসব মেশিনের কানেকশন দরকার আমাকে কন্ট্রোল করার জন্য। সো টেল মি, ফার্স্ট, how many output we have here to get connection through the output module of a PLC? Motor for the rotating conveyor and stopping, and the filling section for the valve to Valve. open and again stop, close the Okay. valve. So we have two output. One is motor and valve. Okay. And input. So valve connection need to be controlled through output module, and uh, motor connection need to be controlled through output module here. Now, tell me the input. I doesn't uh, imply the input here. I doesn't describe the input. We doesn't. You doesn't Basically, here see. is a sensor, motion sensor might input for the stopping the conveyor. Thus, Okay. it sense that the bottle comes in front of the valve. So this is the one kind of input. Okay. Sensor. Another input. Another input for the valve Here also. we have two input and two output. Another one input is sensor. Yes. You get right. Another other input we have that switching process of that motor to start. So we install the push button we discussed. So push button is on type of input. Push button get connected directly through motor? No. Sensor get directly cut down that motor? No. Because in between input output, I have to control this output through logically. We have that one type of logic. So we have the machine to control by this programmable logic. Okay. So input get connect all the input port and output, whatever the device we have to control, get connect to output port. Now, so switch as a push button and sensor. Suppose sensor. This is switch. This is sensor. Suppose. Okay. So I have another module as a center processing unit, and in that center processing unit, what is this? CPU. So in that sensor processing unit, we get compile or processing our program. Which program? Whatever program we built through device. So if you understand the programming logic, so first discuss about programming. So tell me what is programming. Program is some kind of order or in sequence of the logical format that can computer can understand our mindset that what we can exactly wants to done by it or wants to get from it. Okay, this is actually right, but I need to go deeper. What is programming? A set of instruction. That's all. Set of instruction, whatever actually this guy tells me, this is also set of instruction. Suppose we have our programming, higher programming language, C programming, Java programming, Python programming. So what is this? These are what? Programming is what? Programming create one type of language. By this language, now I need to understand what is language. Language provide what? By creating programming, we create one type of language. Now, language here, language provide what? Suppose I use English language to provide the information about PLC. So here, what I am doing,
So basically, we are communicating with the input and output devices. Yeah. So language enable the communication. Yes, sir. Here, whatever language we use here, we need to understand the language here. Leave the language, but uh, what type of language we use here, leave this. But here, whatever language we use here to actually get programmed, this they get maintain one type of communication. They build the communication. In what they get communicated, that how that input supply gets to provide that inputs module to output module, how they get controlled, when they gets on, when they gets off. This can be controlled by this programming system. This communication can be done through that program. So programming need to be created how wired, so they uh, need one type of platform. Okay, if they need one type of platform, so we have the platform as a software. In this software we can create by using that type of software, where I can use the software, how where I can install the software in our programming device or laptop or your desktop. So using this platform we can create that type of language. What type of language we require there? We doesn't require the high level language, we require the network language, electrical language. Okay, so that's why we need electrical engineer actually for programming also, or for machine is there to communicate. So connection also be important, wiring connection is also important. So what is programming actually? Programming is actually, from this programming, whatever you tell me, that they get instruction there, so they get uh, actually from this following the instruction, that output system can be controlled. But here if we go through this or go deeper into the programming system, so what they provide, they enable the communication over what, how this input system comes, when this input system can, and when they act over that output system to communicate this type of automation. This is one type of automation. They can communicate any type of automation in the industrial uses. Okay, after, if you create the programming by using the electrical language in the programming device, you need to load the system through, you need to, that program need to be upload in our CPU. So in this CPU is for center processing unit, they get compiled. When they get compiled, when one type of signal comes in the input module, they get compiled and they get processed. In that processing of that programming, I set instruction, what type of output gets on, what type of output gets off. So that type of output get on. How? So you need to understand the system, what are the system we have actually in there. So basic gist, whatever the architecture they tells, we have the input to get connected, the input device, whatever the input device we have there, and whatever the output device we have in our process, we get connect, and we need to build our logic, programmable logic, where using the platform. What is the platform? Actually software. They get enable our communicating language, and in there we use actually electrical language, network language. তা বুঝতে পারলে? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so suppose uh, suppose
I built our program in uh, in our laptop. Now I have to upload it. So there they need one type of communication. This communication is done firstly. Means uh, we have to build the wiring system separately, and this communication system, whatever I built here, I need to upload this. So this communication can be done. This communication called as a PC to PLC communication. Okay, this PC to PLC communication uh, is to be done firstly, because if I doesn't have the programming in the CPU, so PLC how they control that system. So this system, whatever I have, I need to get control. So they have the communication system and communication process, and they need the cable. Different type of cable is there to get low tower programming. So if you have the programming, then whatever input comes, they get controlled by this CPU. And what is the power supply? Actually, power supply is the uh, one type of adapter system is there to get supply into different model. Provide the supply into different what type of supply? 230 volt. So 230 volt they take, and whatever that unit need to be start, they get supply. So if there is no power supply, they get control, they get sub, they get directly current. So power supply you can describe to your laptop uh, adapter also. So if you doesn't have the battery, so you get directly uh, send the power through adapter, so like that. Okay, so what is this? So this is all the module. Which module is what? So the, this is the actually installation module, installation sequence of that module. এটা হচ্ছে সিকোয়েন্সটা ফলো করে সিমেন্সের. So first comes as a power supply. So describe the power supply. What is power supply? তো যে কারেন্টের সাপ্লাইটা আমরা দিচ্ছি ওটাকেই পাওয়ার সাপ্লাই বলবো। এই যে পাওয়ার ব্যাটারি সাপ্লাই বা অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে ওরা কি করছে? adapter, পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে। কাদেরকে দিচ্ছে? হোয়াট এভার মডিউল দে input, হ্যাভ ওয়ান logic বাই board ওয়ান। আর output। সো পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে যদি আমি সব সিস্টেমকে যদি পাওয়ার দিয়ে রাখি, তাহলে কি হবে? তাহলে হচ্ছে দে ওয়ার্ক হোয়াট এভার দে নিড টু বি ডান দেয়ার। সাপোজ power supply gets off, they doesn't take power, so they can't understand what input they get need to control by this CPU. Processing this type of CPU, they doesn't understand that. বুঝলে? তো তাদের জন্য তো অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, তো সেই অ্যাক্টিভ কারেন্টটা কে পাবে? কে দেবে? পাওয়ার সাপ্লাই। দাঁড়াও দেখি। What sir? Firstly, start the power supply. Why the input is input module? আরে পাওয়ার সাপ্লাইটা আলাদা জিনিস। পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে মেশিনটাকে অন করে রাখার জন্য। এরপরে যেরকম ইনপুট সিস্টেম তুমি দিয়ে রাখবে, এই ইনপুট সিস্টেম তো পিএলসি মেশিনের জন্য নয়। এই ইনপুট সিস্টেম হচ্ছে আমার প্রসেসের ইনপুট গুলো, আর প্রসেসে যাকে কন্ট্রোল করবো তার প্রসেসের আউটপুট গুলো। পাওয়ার সাপ্লাইটা ওর জন্য নয়, পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে মেশিনকে অন করে রাখার জন্য। আর যেরকম বললাম না, তোমার ল্যাপটপটাকে যদি তুমি অফ করে রাখো, ঠিক আছে, তো স্ক্রিন অন হবে। বা তোমার ধরো ডেস্কটপে ধরো মনিটর অন আছে, সিপিইউ অন নেই, তো সিপিইউটাকে তো অন করে রাখতে হবে।
তার জন্য পাওয়ার কে দেবে? ডাইরেক্ট পাওয়ার নিতে পারো। তো সেরকম এক একটা মডেলকে অন করে রাখার জন্য এদেরকে পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছে কিছু। So PS is in that system. So what is this? This is our CPU. CPU next they called as a CPU. CPU is what? From where I can compile our programming system. From where I load the programming and I can understand how that machine will work. So this is our CPU. That type of system called CPU, and if there is a start mode, they get start signal on. That indication they get on. So all type of indication is on there. If suppose I doesn't load the programming properly, so that error message they show. So all type of input, whatever the input I provide there in the CPU, all that indication is there. So this is the CPU. Okay. So before comes to the IFM, I need to describe the SM. So SM is what? SM is signal module. So tell me from where I get control the signal. From which module I get control the signal? কোথায় আমরা সিগন্যালকে কন্ট্রোল করছি? কোন কোন মডেলের দ্বারা আমরা সিগন্যালকে কন্ট্রোল করছি এখানে? Optical isolation is providing there to one type of isolation is there because suppose there if one signal comes up, that signal need to be go in the CPU. So how? Through that back panel bus also they get connected. So if isolation system is for what? For the protection purpose, because in the input we have different type of voltage. Okay, DC voltage can be controlled, AC voltage can be controlled. So in the industry different type of voltage system is there. So magnetic field doesn't hamper the connection, so they provide that one type of isolation. They vary that magnetic field, so that magnetic field doesn't get uh, hampered in our CPU, so that type of isolation is there. From there also it doesn't hamper that CPU, so isolation is there, one type of isolation system. So tell me the SM model. What is the SM model? কোথায় আমরা সিগন্যাল মডেলকে কন্ট্রোল করছি সেটা বলো আগে। সিগন্যাল কোথায় কন্ট্রোল হচ্ছে? সিগন্যাল মানে সাপ্লাই, এখানে সিগন্যাল আর কিছুই না, সাপ্লাই, যেখান থেকে সাপ্লাই আসছে আর সাপ্লাই যাচ্ছে। কোন মডেলগুলোর সাহায্যে সাপ্লাই আসছে সাপ্লাই যাচ্ছে? ইনপুট আউটপুট মডিউলের মাধ্যমে। So we can call that input and output model as SM model, signal model. সিগন্যাল মডেল কাকে বলবো? সিগন্যাল মডেল বলবো হচ্ছে যার সাহায্যে আমরা সিগন্যালকে কন্ট্রোল করছি। এবার যদি সিগন্যালকে কন্ট্রোল করি, সিগন্যাল কাকে কন্ট্রোল করছে? আমাদের ইনপুটে সিগন্যাল আসছে আর আউটপুটে সিগন্যাল যাচ্ছে। তো এই ইনপুট মডেল আর আউটপুট মডেলকে আমরা কি বলবো? SM model, signal model. And how this signal model can be controlled there, they specify there. Actually what is this? Actually এখানে তো আর পোর্ট থাকবে না, এখানে পোর্ট গুলোকে অ্যাটাচ করবে নাকি? না, পোর্ট কোথায় আছে? পোর্ট আছে হচ্ছে প্যানেল বক্সের বাইরে। So they provide what? They provide how that signal get control from input. আরে ইনপুটে যদি সিগন্যাল আসে, ঠিক আছে, ইনপুটে সিগন্যাল এলো, এই সিগন্যালের সাহায্যে প্রোগ্রাম কেন প্রসেস হবে? আর প্রোগ্রাম প্রসেস হলে ওই সেকশনের ওই ফার্স্টে ধরো কাকে আমি ধরো
এখানে ইনপুটটাকে অন করলাম, সুইচ বাটন প্রেস করলাম, সুইচ যদি প্রেস করি কোথায় কানেকশন আসবে, ইনপুটে আসবে। এবার ইনপুটের সাহায্যে আমি প্রোগ্রামে কি বলে রেখেছি, মোটরকে অন করে, ধরো মোটর সেকেন্ড পোর্টটার সাহায্যে কানেক্ট আছে। এবার সেকেন্ড পোর্টে কেন সাপ্লাইটা অন হবে তখনই, কে ওকে পাঠাচ্ছে ইনফরমেশনটা, কে কন্ট্রোল করছে এই কনস্ট্রাকশনটা, মানে এই আর্কিটেকচারটা কে কন্ট্রোল করছে, যে এখানে যেই তোমার প্রোগ্রামিংটা করা আছে সেই প্রোগ্রামিং অনুযায়ী এখানে সাপ্লাইটা আসবে, কে কন্ট্রোল করছে। সো উই হ্যাভ the actually behind of that reason SM module that. So what is this? This is digital input card and output card, analog input card and output card. এটা ভালো করে শোনার চেষ্টা করবে। এটা যদি না শুনতে পারো, ধরো কারো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ভালো করে শোনার চেষ্টা করবে, আমি এক্সপ্লেন করছি। এগুলো কি? ইনপুট কার্ড, ডিজিটাল ইনপুট কার্ড and digital output card. Analog input and output card is basically behind the reason how that SM model will work. Means what? Means if I get the signal in here, why this signal can control the programming system? Why executing the programming system that motor gets run? So what is there actually in the PLC? So there they install one type of cards. So this is what, this is actually the SM module. SM module, not that input module and output module. ইনপুট মডেলের মধ্যে কি আছে, পোর্ট সিস্টেম। আউটপুট মডেলে কি আছে, পোর্ট সিস্টেম। এবার এই পোর্ট গুলোর সাহায্যে এই সিগন্যাল গুলো কন্ট্রোল হচ্ছে, কেন কন্ট্রোল হচ্ছে। সো আবার যদি আমি এসএম মডেলকে এক্সপ্লেন করি, if you further explain the SM module, we find out actually they have the digital input card and output card. So what is there? So now I have to again explain the SM module, signal module. So now by explaining the signal module, first I need to ask what type of signal they can control, what type of signal they need to control there. Okay, কোন সিগন্যাল গুলোকে তারা কন্ট্রোল করছে সেটাকে বুঝতে হবে। So two type of signal they can control, one is digital and one is analog. PLC can control two type of signals, one is analog signal and another is digital signal. Now tell me, what is actually analog signal and what is actually digital signal? স্যার ডিজিটাল সিগন্যাল যেটা আমরা কম্পিউটার থ্রুতে পাই, আর অ্যানালগ সিগন্যাল হচ্ছে যেটা আমরা কোনো মেকানিজমের সাহায্যে পাই। Digital এনভায়রনমেন্ট থেকে signal, mainly। okay, so আর ডিজিটাল digital, সিগন্যাল পুরোটাই কম্পিউটার বেসড। now digital signal, here they describe digital signal as a discrete one. Okay, so now digital signal functionalities I have to understand what type of digital signal they get control here. Digital signal here explaining on and off system. Analog two step of that signal, they have 0 and 1 as a digital, and analog doesn't have the first stage as a 0, second stage as a 1. 1 and 0 and 1, what is actually this? 0 means off, on, 1 on, 1 means on, on. Okay, so that describes the digital signal. Analog means uh, where we have the ranges. Actually digital and analog can be described through sensor, category of sensor. If I understood the category of sensor, I can understood. So sensor have a two type of uh, device. Sensor device comes as a digital sensor and analog sensor. What type of how that category can be done by providing the output system of how that output, they how this output signal they provide after sensing that element. Suppose smoke detector sensor, after detecting the smoke, they provide analog signal or digital signal. If you understand the concept of 0 or 1, tell me.
ধরো স্মোক ডিটেক্টর সেন্সর আছে, সেন্সর যদি স্মোক ডিটেক্ট করে তারপরে কি প্রোভাইড করবে? স্মোক ডিটেক্ট করে স্যার আমরা কি করবো? স্মোক ডিটেক্টর ইনপুটটা দেবে পিএলসি তে, যে পিএলসি ছেড়ে স্মোক দাও, আছে। পিএলসি কথা বলছি না, এমনি ধরো সেন্সর, স্মোক ডিটেক্টর সেন্সর লাগিয়ে রেখেছি, তোমরা স্মোককে হ্যাঁ। ডিটেক্ট করার জন্য। তো ডিটেক্ট করেও কি বলবে? ডিটেক্ট করেও তো হ্যাঁ, বলবে কোথাও গিয়ে যে কিছু একটা হ্যাঁ, কাউকে একটা ইন্ডিকেট করবে অ্যাকচুয়ালি স্মোকটা। ওটাই তো স্যার, যদি একটা এলইডি থাকে না এলইডিটা জ্বলে উঠবে ফর হ্যাঁ, এক্সাম্পল। তো ওটা কিসের সিগন্যাল হচ্ছে, ডিসক্রিটের না অ্যানালগে? অ্যানালগটাকে ডিসপ্লেতে নিয়ে পাঠাচ্ছে, তো ক্যাশ অ্যাকচুয়ালি ম্যানিপুলেট উই করছে হ্যাভ ক্যাশে দ্য ডিসপ্লে। system as a, they get the output signal as a what, digital, zero or আউটপুট one. 0 1 They get to on some alarm system or LED. অলরেডি 0। Yeah, so this is called digital. And analog sensor, explaining the analog sensor, suppose we have the heartbeat sensor. After getting actually uh, get that kinds of attach, suppose we attach the heartbeat sensor, so they provide what, they gets on something or off something, no, they provide different ranges, how that heartbeat actually get beating there. Okay, so actually they have the different value, so different ranges. So this is called analog sensor. Suppose uh, we can control the level of any type of tank or temperature, that type of signal. If I need to control, this is controlled through analog signal. Digital means on and off, switching process, sensing process. Suppose this type of sensor, what type of sensor you describe there, they get off this machine. So this type of input, whatever input you provide there, this need to be controlled by digital input card. What is the input card and output card? Input card actually have the controlling power over the input port where that device get attached. ইনপুট কার্ডটা কি জিনিস? ইনপুট, ডিজিটাল ইনপুট কার্ড হচ্ছে কাকে কন্ট্রোল করবে? ইনপুট সাইডকে কন্ট্রোল করবে। এবার কি হবে, ইনপুট সাইডকে কন্ট্রোল করলে হচ্ছে তখনই ও বুঝবে ডিজিটাল ইনপুট কার্ডটাই হচ্ছে, ধরো ডিজিটাল ইনপুট কার্ড, ফার্স্ট ইনপুট কার্ডটা হচ্ছে 1 নম্বর আর 2 নম্বর পোর্টে ডিজিটাল সিগন্যালকে কন্ট্রোল করছে। তো ডিজিটাল সিগন্যালকে যদি ও কন্ট্রোল করে তাহলে কি হবে, ওই পোর্টটার জন্য যেই প্রোগ্রামিংকে অন করতে বলা হয়েছে সেই প্রোগ্রামিংকে ও কি করে দেবে, অন করে দেবে। আর ওই প্রোগ্রামিংটা অন করলে এখানে কি হবে, আউটপুটে কিছু একটা ডেসক্রাইব করা থাকবে আমাদের প্রোগ্রামিং। এবার কিভাবে ডেসক্রাইব করবো সেগুলোকে আমাকে শিখতে হবে, একটু লার্ন। But if that output system gets on in programming, how this can be controlled? By controlling through the digital output card. Actually digital output card is there to control, to understand how this programming, whatever the programming system we described there, from this they get executed. তাহলে অ্যানালগ ইনপুট আর ডিজিটাল ইনপুট কার্ড গুলো কি, ওই অ্যানালগ সিগন্যালের কন্ট্রোল করার জন্য যে ইনপুট পোর্ট গুলো ব্যবহার হয়েছে ওই ওয়্যারিং সিস্টেম গুলোকে কন্ট্রোল করে দেবে। কখন? যখন ওই অ্যানালগ সিগন্যাল আসবে প্রোগ্রামিং এর থ্রু দিয়ে। সো অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল ইনপুট কার্ড and output card and analog input card and output card, combined this we have our SM model. Signal model. দেখো বুঝতে পেরেছো? এসএম মডেল বুঝতে পেরেছো? এসএম মডেল কি জিনিস? এসএম মডেল অ্যাকচুয়ালি ইনপুট আর আউটপুট মডেলকে বলছে না, ইনপুট আর আউটপুট মডেলকে কেন কন্ট্রোল হচ্ছে সেগুলোর জন্য কি কি আছে ওখানে সেটাকে বলছে। এবার এগুলোর কানেকশন গুলো কোথায় গেছে, ওই পোর্ট গুলোতে। পোর্ট গুলো কোথায় পাবো? বাইরে, প্যানেল বক্সের বাইরে। এখানে লেখা আছে কোন কোন পোর্টের উপরে কাজ করবে, কত নম্বর পোর্টে। নাও কাউন্টস টু দ্য আইএফএম। দেখো সবাই বুঝতে পারছো তো? কারো বোঝার অসুবিধা হলে বলবে। কেন এটা কিন্তু
লং সেশন, লং মানে ম্যারাথন সেশন যাকে বলে। এবার এটাতে কনসেন্ট্রেটেড করে থাকা একটু কষ্টকর ব্যাপার। তো যতটা ইন্টারেস্টিং ওয়েতে বোঝানো যায় চেষ্টা চেষ্টা করছি। এবার ইন্টারেস্টিংটা আরো পাবে কখন, যখন প্রোগ্রামিং করবে। সবার কাছে ল্যাপটপ আছে তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার ল্যাপটপ ল্যাপটপে ইনস্টল করে নিও। এবার ইনস্টল কিরকম করে করবে সব বলে দেবো, কোথায় পাবে। স্যার সফটওয়্যারের নামটা বলে দিন না, তাহলে ডাউনলোডে বসিয়ে দিতাম, ডাউনলোড করানো তো সফটওয়্যারটা পারবো। আমার এখানেই আছে, আমি এটাকে তাহলে এটাকে ক্রিয়েট করে নিই। দাঁড়াও তাহলে নোটিশ বোর্ডটাই স্যার শুধু ক্রিয়েট করে গ্রুপে সফটওয়্যারের লিঙ্কটা গ্রুপে পাঠিয়ে দিন, তাহলেই তো হয়ে যাবে। গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এটা নোটিশ বোর্ডটা ক্রিয়েট করি, তাহলে 5 মিনিটে ব্রেক হয়ে যাবে। তারপরে আসছে ঠিক হচ্ছে আছে। আইএফএম এ, ইন্টারফেসিং মডেল। যে ধরো 5 মিনিটে ব্রেক নিতে চাও নিতে পারো। আমি এখানে ক্রিয়েট করে পাঠাচ্ছি, সফটওয়্যার লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ধরো গ্রুপ। দুটো সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে শিখতে গেলে। একটা হচ্ছে স্কাডা, জানো স্কাডাও আছে তোমাদের, একটা পিএলসি। এবার স্কাডা কি জিনিস আমি এক্সপ্লেন করে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপ, ব্যাচের নামটা কি ছিল দেখে নিন গ্রুপে। জেআইএস। এটা এটা ডাউনলোডে বসিয়ে দিতে পারো। 3 জিবি সফটওয়্যার আছে, 64 বিট অ্যান্ড 32 বিটের জন্য দুটোই সফটওয়্যার দেওয়া আছে। এই তোমার ড্রাইভটায় 3 জিবি সামথিং সফটওয়্যার। সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে সিমেটিক ম্যানেজার। এবার সিমেটিক ম্যানেজারটা কাকে কন্ট্রোল করবে? দ্যাট সিমেন্স S7300 S7400। একে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেলে গো। কি হলো, হ্যাং করলো কেন? কি গো? আজ কত তারিখ? 8 তারিখ। একটা পরে দিয়ে দেবো।
এটাকে ইউজ করতে গেলে এখান থেকে ক্লিক করলে হবে না, কিন্তু কপি পেস্ট করে তারপরে নেক্সট ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। এখান থেকে ক্লিক করলে তুমি পাবে না, কিন্তু কপি করে ধরো এখানে কপি করলে নেক্সট ব্রাউজারে গিয়ে পেস্ট করতে হবে, এরকম করে ওপেন হবে। তো এটা তো গুগল জি মিটের লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমার একটা মানে এটা গো টু মিটিং এর, তোমাদের একটা জি মিটের লিঙ্ক দেওয়া। And how this software can be installed, you can contact Orito sir. This is the number. Orito sir তোমাদের এই এনএডএক্সটা ডাউনলোড করতে বলবে হয়তো, তাহলে Orito স্যারই ইনস্টল করে দেবে। কারণ ইনস্টল করার আগে অনেক সিস্টেমটা ফলো করতে হবে। আমি সিস্টেমগুলো ডেসক্রাইব করে দেবো, আজকে সিস্টেমগুলো ডেসক্রাইব করে দেবো, ভিডিওটা দেখো ইনস্টল করে নিতে বলো। লিঙ্কটা পাঠাও। SCADA সফটওয়্যার লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে, লিঙ্কটা আমি পরে অ্যাটাচ করে দেবো। এটাকে শেয়ার করি। এটা আমি ডক ফাইলটা গ্রুপের ডেসক্রিপশনে অ্যাটাচ করে দেবো, ওখান থেকে রোজ দিন পেতে পারো, বা এটা ওপেন করো পেতে পারো রেকর্ডেড লিঙ্ক। বুঝতে পারলে তো? দেখো সবাই যারা যারা প্রেজেন্ট আছে বুঝতে পেরেছো তো কিভাবে ক্লাসটাকে কন্টিনিউ করবো? স্যার স্যার ওই স্কিমেটিক ম্যানেজারটাই না হবে তো খালি? হ্যাঁ, সিমেটিক ম্যানেজারটাই নাও, তারপরে সময় পেলে এটাকে নামিয়ে দেব, স্কাডাটা দুটোই ইনস্টল করতে হবে ঠিক কিন্তু আছে স্যার, শিখতে গেলে। ঠিক আছে। দাঁড়াও, বলে দিই যদি না বুঝতে পারো। দাঁড়াও, এটা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি। গ্রুপ ডিসক্রিপশনে অ্যাটাচ করে দিয়েছি, দেখে নেবে, ওখানে পাবে সবসময়।
Okay. একটা কাজ করো, যারা প্রেজেন্ট আছে একটা স্ক্রিনশট তুলে গ্রুপে পাঠিয়ে দাও। পরে অ্যাটেন্ডেন্সের সময় কাজ লাগবে, অ্যাটেন্ডেন্স শিট পাঠানো হয়নি, অ্যাটেন্ডেন্স শিট যখন পাঠানো হবে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেবো। এখন যারা যারা প্রেজেন্ট আছে স্ক্রিনশট তুলে রাখো, ক্লাস শেষ হওয়ার পর পাঠিয়ে দিও। Okay, let's continue. So where are we? We actually saw how that PS system power supply is working, and how CPU, center processing unit, then SM. Actually, SM is at controlling over the input system and output system. How this input system and output system can be controlled, they discussed in their digital input card, by digital input card providing digital input card, output card, and analog input card and output card. Now, IFM system. So IFM is what? IFM system here. IFM system, they provide that IFM system as a interfacing module. Okay. So what is interfacing module? To understand this, so first understand what all type of interfacing is actually happening. We have SM system, signal module. By that signal module, input from that input device interface and output device interface is actually there. Not that type of interface. Except input module and output module, all the interface can be done by IFM. Input device and output device যেটা কানেক্টেড আছে সেটাও একটা ধরনের ইন্টারফেস, কিন্তু এই ইন্টারফেসটাকে আমরা আইএফএম সিস্টেমটাকে ডেসক্রাইব করছে না। কেন করছে না? Why they doesn't describe that IFM? Because that system, that interface can be done through our SM model, signal model. Okay, so when we have to be understand the IFM model. So IFM model is what? IFM model get connected one PLC to other device, not input device and output device, because this system, that interface can be controlled by SM model. Understand? Now, what type of other interface can be done? That type of interface. First interface is actually we have to provide our programming into our CPU. Programming kinds of thing have to be sent in the CPU, so then they can control. প্রোগ্রামটাকে তো পাঠাতে হবে, সো কোথা দিয়ে পাঠাবো? So that type of wired interface is happening through IFM. IFM actually there to load the programming first interface. This interface, this type of interface is called PS to PLC communication. এই ইন্টারফেসটাকে আমরা কি বলি? PS to PLC, PS বলছি, PC to PLC কমিউনিকেশন। এবার পিসি টু পিএলসি কমিউনিকেশন কেন করছি? প্রোগ্রামটাকে আপলোড করার জন্য। এবার প্রোগ্রামটাকে আপলোড হবে কার মাধ্যমে? আইএফএম সিস্টেম। আইএফএম সিস্টেম কি প্রোভাইড করবে? আইএফএম সিস্টেম প্রোভাইড করে পোর্ট। হিয়ার দে ইউজ ইথারনেট কেবল। ওকে, সো দিস ইজ CPU, then PS, then CPU, then IFM interfacing model. And if I have our interfacing module there, so I can control all type of interface. All type of interface means one type of interface is PC to PLC communication to upload our programming language in the CPU, whatever language we create in the software. So other interface is, suppose we have one automation system controlled by two PLC machine. Okay,
So if we have the two PLC machine need to be communicated to each other. So that communication system can be done through IFM system. ধরো একটা কোনো গেম খেলছো, পাবজি খেলছো, একই গেমে দুজন খেলছো দুটো আলাদা ডিভাইস থেকে, তো একটা সার্ভারের সাথে গিয়ে কানেক্ট করে তারপরে তো খেলবে। তো এখানে কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কিভাবে বিল্ড হবে, একটা পিএলসির সাথে একটা পিএলসি ওই আইএফএম থ্রু দিয়ে। সো PLC to PLC system can be PLC to PLC communication system can be done through IFM interfacing model. ইন্টারফেস করা মানে কি, ইন্টারফেস করা মানে একটা ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডিভাইস, এবার একটা ডিভাইস থেকে আরেকটা ডিভাইস মানে একটা পিএলসি থেকে আলাদা ডিভাইস, এবার আলাদা ডিভাইস এই ইনপুট মডেল আর আউটপুট মডেলকে ডেসক্রাইব করছে না, কেননা এই ইনপুট মডেল আউটপুট মডেল ডেসক্রাইব হয়ে গেছে এসএম মডেলের থ্রু। বুঝতে পারলে? এবার অনেক রকমের কানেকশন হয়, শুধু প্রোগ্রামিংকে আপলোড করার জন্যই থাকে না, বা পিএলসি টু পিএলসি কমিউনিকেশনের জন্য থাকে না, আরো অনেক কমিউনিকেশন হয়। পিএলসি তো আরআইও স্টেশন হয়। এবার আরআইও স্টেশন যদি বলি, আরআইও মানে হচ্ছে রিমোট ইনপুট আউটপুট স্টেশন। ধরো এরকম করলে হবে না, এখানে এখানে একটা পেন্ট লাগবে। ধরো আরআইও স্টেশনকে ডেসক্রাইব করছি, আরআইও রিমোট ইনপুট আউটপুট স্টেশন। এবার রিমোট ইনপুট আউটপুট স্টেশনটা কি? সাপোজ হেয়ার we have our 4 input connection port as a input or 4 output connection port as a output. This PLC machine, this whatever architecture we understand here, maximum they can control 4 input to 4 output. Okay, suppose in our automation we have 6 input to 6 output, so we require 2 other input, so we will purchase another PLC? No. So here comes up RIO station idea. What is RIO station? They have only input side and output side. They have the input connection and only other output connection. They doesn't have the CPU. If they doesn't have the CPU, that cost get decreased. So they provide extra input connection, extra output connection. If I connect it through main PLC to the RIO station from wire IFM interfacing module, so I can control extra input and extra output. Same logic, whatever logic we have our main PLC, same logic can be done over different extra input and extra output. Why this is called remote? Because main PLC, whatever the that remote system installed in further, means suppose industry in ধরো একটা ফ্যাক্টরিতে তোমার এক জায়গায় ধরো একটা কানেকশন থেকে অন্য জায়গার কানেকশনকে টানবে যখন, তখন আরআইও স্টেশন থেকে টানা হয়। এবার একটা সেকশনের কানেকশন থেকে আরেকটা সেকশনের কানেকশন গুলো হচ্ছে ওই আরআইও স্টেশনের মাধ্যমে ওরা করে। ধরো এখানে পোর্ট খালি আছে, তাও এই পোর্ট থেকে ওই এত দূর ধরে কানেকশন নিয়ে যাবে না, আরআইও স্টেশনে যে কানেকশন আছে সেই কানেকশনটাই শুধু আইএফএম এর সাথে কানেক্ট করে দিল, দেন ওখানের সব ইনপুট গুলো ওখান থেকে কানেক্ট কন্ট্রোল হয়ে যাবে। সো this is the idea actually. Okay, so this system, this is the architecture system, and in that architecture system we have the rack. We have to understand the rack system. Rack is actually what? A rack is actually the holding concept, construction of holding concept. What type of holding can be made there? That module system there. Suppose
This is our panel box. This is the S7400. What is the different to S73? What is actually S7 uh, 300? X7 300 is model number. No, first Siemens basic PLC machine they provide as a S7 200. S7 200 is actually absolute from market. They doesn't manufacture it. Why do you find out S7 200? Whatever industry they uh, install there, they doesn't detect it. They continuously running. So running machine can be seen by any of S7 200. Otherwise, it doesn't purchase the S7 200 because they close the manufacture for S7 200. So base machine S7 300. S7 300 we explain the machine structure. So S7 400. What is the S7 400? The upgraded version. What is the different? Whatever the difference we have as a mobile phone. Suppose why you purchase different model from same company. Suppose Apple 13. They they provide Apple 13. Why next year you purchase the Apple 14? Because they specifically build one type of uh, extra features. Whatever you they increase the uh, chip, they increase the camera quality. So here also they increase the uh, compiling system of the CPU. They increase the input output system and they increase different type of features. That's how we can build actually that's how we can buy the system. Otherwise why you can buy the new system. So this is the SM400. SM400 is the upgraded version of S7 300. Upgraded version is actually the this is the actually uh, PS power supply CPU. Then extra they can provide all type of IFM interfacing model. And this is actually behind this is the rack. What is actually rack? Rack is actually holding this type of module. You doesn't put the module system in the in your panel box. How? So construction first the rack provide the slot. In this slot they follow this system. First PLC, then CPU, then IFM, then SM. So this is the PS, CPU, IFM. Here we doesn't have the uh, input output module, SM module as a signal, digital input cutter, analog input here. So this is the construction. In the second half, we will directly go through the concept of how basically I start the concept, how we can creating the program. Okay. So this is the actually gist. দেখো এবার যদি তোমাকে বলা হয় কাউকে যদি বলা হয় what is PLC, explain me, tell me. দেখো এতক্ষণ ধরে বলার পর যদি তোমাকে যদি আস্ক করা হয় what is actually PLC, কি বলবে? কে বলো গো, what is PLC? PLC is a automation unit or section that includes in our general Automation in unit or section doesn't describe as a unit or a section. This is the machine. yeah, that means this is a machine. So Yeah. this is a machine that's control the automation system of our industry, and it can be controlled by our requirement according to, and we can program it. So this is a gist of the PLC, and in the one term or one sentence we can say the PLC what is actually. Okay. Anyone other?
দেখো বাকিরা বলো কি বুঝলে, বলো সবাই বলো কি কি বুঝলে অ্যাকচুয়ালি। বাকিরা আছে যারা বলো। স্যার পিএলসি তো বাংলায় বলবো। হ্যাঁ যে ল্যাঙ্গুয়েজে বলো বলো, বাংলা হিন্দি ইংলিশ। স্যার পিএলসি হচ্ছে বেসিক্যালি মেশিন যেগুলো দিয়ে আমরা যে কোনো কাজকে ওটাতে, আর কিছু ইনপুট থাকে যেগুলো দিয়ে আমরা ভ্যালুগুলোকে ডিটারমাইন করি, আর আউটপুটে যেটাকে অটোমেট মানে যে কাজটাকে অটোমেট করতে চাই সেই কাজটা আর কি আউটপুটে চলে। আর মাঝখানে ওই পুরো জিনিসটাকে প্রোগ্রাম করা হয় একটা সিপির মধ্যে, যেটা পুরো জিনিসটার ভ্যালুগুলোকে নিয়ে ক্যালকুলেট সিপির করে মধ্যে প্রোগ্রাম করা হয় না, প্রোগ্রামটাকে আপডেট করা হয় সিপির মধ্যে, প্রোগ্রামিং করা হয় আলাদা। প্রোগ্রামকে আপডেট করে। প্রোগ্রামিং কিভাবে করে কি না করে সেগুলো আমরা দেখবো পরে, পরের হবে। নাও দ্য স্কাডা, এটা স্কাডার জিসটা বলে দিই, স্কাডাটা দেখাবো পিএলসিটা শেষ করার পর। সো হোয়াট ইজ স্কাডা অ্যাকচুয়ালি? The full form of the SCADA is Supervisory Control and Data Acquisition System. So what is actually Supervisory Control and Data Acquisition System? In a one word, I can explain the Supervisory Control and Data Acquisition System as a monitoring system. Okay, you have the controlling room. From the controlling room, you can monitor every system, every process. So suppose there is a one type of process actually. Suppose this is pump, and they get yeah, suppose this is one type of liquid and liquid is used in a one system. If that liquid get in our lower level, so automatically pump get filled this system, and this all this process get controlled by PLC. How that level, suppose lower level gets sensed, so process get to start the filling process. If low high level gets sensed, so what a process get to stop, and whatever the liquid they used for another section, that valve get open. So this thing can be controlled through what PLC, one type of process. And SCADA is a one type of monitoring system. I can monitor all that data, how that level, what is the actual level in the tank. Okay, so I can actually see from that graphical screen, that monitoring screen, in our monitoring room. How? If I get installed the SCADA system. So SCADA is actually what? Data acquiring. What type of data they acquire? The live data. Why live data acquiring is pretty much important? So actually I can know what is going on in our factory. তুমি তো আর গিয়ে দেখবে না ওই সিস্টেমটা অন আছে কি অফ আছে, তুমি তো বুঝবে কোথা থেকে বুঝবে? তো আমি একটা ভার্চুয়াল স্ক্রিনকে প্রোভাইড করবো যেখানে আমাকে অন দেখাবে ওই সিস্টেমটা। আমি এই স্ক্রিনের আমি বিল্ড করবো ওর আর্কিটেকচারটা এখানে, মানে প্রসেস আর্কিটেকচারটা এখানে। এবার প্রসেস আর্কিটেকচারটা অ্যানিমেশনের সাহায্য হয়, আবার ধরো গ্রাফিক্যালের সাহায্য হলো বা টেবিলের সাহায্য হলো, যে ভ্যালুগুলো দেবে এখানে। সো দিস ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি ডেটা অ্যাকোয়ারিং. Not only we can acquire all type of data, we can supervisory control also. Why this is called supervisory control? Because from this system, suppose I need to stop this system, so from the controlling room I can control that process. So if I have the virtual switch, if I press that virtual switch, that system get off. Why that system gets off, and how I can collect the data? So this SCADA screen get uh, communicating with this CPU. If I changes something, they get reflect to PLC, and actually PLC is actually controlling this, and all type of controlling data I can acquire from CPU. So they get one type of driver to make the communication system.
So this is called actually SCADA. SCADA actually কি জিনিস? SCADA হচ্ছে একটা মনিটরিং সিস্টেম, যেটা হচ্ছে মনিটরিং রুম থেকে আমি অল টাইপ অফ ডেটাকেও দেখতে পাই, বা কন্ট্রোল ইনপুট যদি কন্ট্রোল করতে চাই কন্ট্রোল করতে পারি ওখান থেকে। কেননা কন্ট্রোলিং সিস্টেমের কানেকশনটা কার সাহায্যে হচ্ছে? সিপিইউর সাহায্যে, মানে আমাদের প্রোগ্রামিং এর সাহায্যে। তো এখানে যদি আমি কিছু চেঞ্জেস করি সেটা রিফ্লেক্ট কোথায় পাঠাবে? প্রোগ্রামিং এ। এবার কেন করবে? কেননা এখানে একটা কন্ট্রোলিং ড্রাইভার আছে, ড্রাইভার দিয়ে এই সিস্টেমের সাহায্যে এই সিস্টেমের কমিউনিকেশন সিস্টেমটা করা হয়। কারণ অ্যাকচুয়ালি পিএলসি হচ্ছে এই সিস্টেমটা কন্ট্রোল করছে। তো এর সাহায্যে যা কিছু চেঞ্জেস হবে এখান থেকে রিফ্লেক্ট করবে এখানে, আর এখান থেকে আমি যা চেঞ্জেস করব প্রোগ্রামিং এর সাহায্যে যদি রিফ্লেক্ট হয়, আমি যদি স্টপ করতে চাইছি স্টপ কোথায় করতে হবে? প্রোগ্রামিং কে অ্যাকচুয়ালি স্টপ করতে হবে। তো এখানে ভার্চুয়াল সুইচ কেমন ভাবে ইউজ করতে হবে যাতে প্রোগ্রামিং এ এফেক্ট ফেলে। এবার প্রোগ্রামিং এ যদি এফেক্ট ফেলে এই সিস্টেম স্টপ হয়ে যাবে। সো দ্যাটস ওয়াই this is called supervisory control and data acquisition system. So how this control system can be built and control, we will see in our class. বুঝতে পারলে? তো SCADA সিস্টেমটা দেখবো পরে, সুপারভাইজারি কন্ট্রোল এন্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন সিস্টেম। সো নেক্সট ধাপে আমরা প্রোগ্রামিংটা স্টার্ট করবো, এবং প্রোগ্রামিং স্টার্ট করতে গেলে কতগুলো বেসিক আইডিয়া জানা দরকার, সেই বেসিক আইডিয়া থেকে স্টার্ট করবো। দেখো, কারো কিছু যদি কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করো। আকাশ ভৌমিক, অর্ণব দত্ত, দেখো যে কনসেপ্টটা বলা হলো বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে। তো নেক্সট হাফে চলে এসো সবাই। কটা থেকে নেক্সট হাফ তোমাদের বলা আছে? দুটোর আগেই চলে এসো, স্টার্ট করে দেবো। এবার পিএলসি একটা ইন্টারেস্টিং গল্প বলে তারপরে স্টার্ট করবো। স্যার সরি একটা ডিস্টার্ব করলাম, বলছি আপনার আপনি এটা বললেন স্ক্রিনশটটা পাঠালে এটাকে আপনার এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দেবো তো? হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে পাঠিয়ে রাখো, তাহলে আমি একটা তো থাকুক রেকর্ডে কে কে ছিলে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। কারণ আজকে তো লিস্টটা নেই, লিস্টটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তো ওখানে নাম কল করে দেখে নেওয়া। কারো কারো যদি বোঝার অসুবিধা হলে গ্রুপে, মানে কোনো যদি দরকার পড়ে তুমি পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করতে পারো, বা গ্রুপে লিখবে, সবচেয়ে ভালো হয়, তাড়াতাড়ি রিপ্লাই পেয়ে যাবে। আর কেউ যদি গ্রুপে জয়েন না করে থাকো তাড়াতাড়ি জয়েন করে নিও, লিঙ্কে তো সবাইকে পাঠানো হয়েছে হয়তো। তাহলে স্যার বলছি স্ক্রিনশটটা এখন পাঠিয়ে দিলে হবে? হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দিয়েছে তো সবাই মনে হচ্ছে, সবাই এক একটা করে স্ক্রিনশট। স্যার কোনো সিস্টেমকে কন্ট্রোল করতে পারবো, ধরুন কি বলছো গো? স্যার কোনো সিস্টেমকে কন্ট্রোল করতে পারবো? সিস্টেমকে কন্ট্রোল এখানে মেনলি সিস্টেমকে কন্ট্রোল করার জন্য তো ডিভাইসের সাহায্যে কানেক্টিং থাকা দরকার, কিন্তু তুমি এমনি সিমুলেটেড করেও বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রোল হচ্ছে কি কন্ট্রোল হচ্ছে না। সফটওয়্যারটা এমনভাবে প্রোভাইড করা আছে যে সিমুলেটরের সাহায্যে সফটওয়্যার থ্রু দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে কন্ট্রোল হচ্ছে কিনা। এবার বুঝতে হবে অ্যাকচুয়ালি কি কনসেপ্ট সফটওয়্যার, সেটাই নেক্সট হাফ থেকে বলা শুরু করবো।
স্যার ওয়ান মোমেন্ট, এইভাবে অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য বিশাল প্রবলেম হয়ে যাবে। ইন্ডিভিজুয়ালি সকলের স্ক্রিনশট নিয়ে গ্রুপে পাঠাতে থাকলে গ্রুপ ডাস্টবিন হয়ে যাবে। আপনি এক আরে কাজ করুন, আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি সবাই পাঠাচ্ছ কেন? একজন পাঠিয়ে রেখে দাও। স্যার ইন্ডিভিজুয়াল আমি পাঠাচ্ছ ওখানে কেন? যে সব ক্যান্ডিডেট ছিল হোল সকলেরই লিস্ট পাঠিয়ে দিয়েছি, তাও যদি এই এফেক্ট ওইটা এফেক্টিভ না হয়, আপনি এক কাজ করতে পারেন, গুগল ফর্মের লিংক ক্রিয়েট করতে পারেন, ইন্ডিভিজুয়ালি যে যার মতো ফিল আপ করে নেবে একটা সার্টেন পিরিয়ড নো নো 4:30 নো অব্দি। নো, দিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল। এ সবাইকে পাঠাতে হবে না, তুমি সবাই পাঠাচ্ছ কেন? একজন পাঠালেই হবে। স্যার আমি পাঠিয়েছি, প্রথমে পাঠিয়েছি যেটাতে সকলের নামই আছে, ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি ওখান থেকে ইন্ডিভিজুয়ালি সকলের সবাইকে নাম পাঠাতে দেখতে হবে। পাবেন। আরে ডিলিট করে দাও যারা যারা পাঠিয়েছো। একজন পাঠাও তাহলেই হবে। একজনের একটাই রিকোয়ারমেন্ট, যেটা দেখে আমি পরে বসিয়ে দেবো। এবার গুগল শিট বানালে সবাই হয়তো ক্লাস না করেও চলে যাবে, তো আমি যে কোনো সময় প্রেজেন্ট নিতে পারি। তো সেই সময় যদি অ্যাটেন্ড না থাকো, অ্যাটেন্ডেন্স পড়বে না। তো একটা গুগল শিট বানিয়ে দেওয়া হবে, ওখান থেকে দেখে দেখে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নেবো পরে। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। Join the next class from, I will start that next class 1:45. Join it.